breastfeeding is a great act and it's just amazing. ومما يدل على أن أمر الرضاع أمر عظيم أن الله سبحانه وتعالى أمر أمهات الأنبياء أن يرضعن أولادهن. And one of the things that has proven and shown us that breastfeeding is a great act is that Allah subhanahu wa ta'ala have instructed the prophets to breastfeed their children. وأول نبي ورد ذكره في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أمر أمه أن ترضعه وأن تقوم به هو سيدنا موسى عليه السلام. And the first person that Allah subhanahu wa ta'ala, we have heard in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala has instructed her to breastfeed her child is that the mother of Nabi Musa عليه السلام. لذلك نحن نتلقى هذه الآية العظيمة في سورة القصص الآية السابعة. Therefore we recite the 7th verse in Surah Al-Qasas. فيقول المولى سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. And we have revealed, or we have given revelations to the mother of Musa so that she will breastfeed her son. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. And when you are fear something bad would happen to him, then you should throw him in the sea, and then you should not fear. Verily, we will definitely return him to you, and we are going to make him amongst the messengers. وهذه الآية على قصرها جمعت 6 أنواع من أنواع علوم اللغة العربية. And this verse has compiled 6 different greatness or language, literature language in the Arabic language. فالأمران الشيء الأول جمعت هذه الآية أمرين من الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى، أمرين إلهيين. الأمر الأول هذا الذي هو الوحي بالرضاع وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. And look at how Allah subhanahu wa ta'ala has instructed the mother of Nabi Musa alayhi salam. First, Allah subhanahu wa ta'ala said that verily we have given a revelation to the mother of Musa that she should breastfeed him. And then when she is feared of anything could happen to him, then she should throw him in the sea. والوحي هذا هو مشتق من الإيحاء، يعني الله سبحانه وتعالى يسلط على قلب الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، يسلط عليه خواطر وإرادة قوية لا يقدر أن يردها، لا يملك إلا أن يستجيب لها، حتى وأن كانت هذه الأوامر أو الخواطر التي تدفعه إلى ذلك الأمر أمرا خطيرا. And what we mean by the revelation in this verse is that Allah subhanahu wa ta'ala has made some kind of strong feelings that they should do, as how Allah subhanahu wa ta'ala has made Nabi Musa's mother alayhi salam that she should do that act even though she thinks that might not be the most right act. But this is what we mean by revelation for the mother of Musa. وهذا الوحي الذي من الله سبحانه وتعالى للنساء أو لأم موسى هو ليس كالوحي الذي ينزل على الأنبياء، فإن الوحي الذي ينزل على الأنبياء يكون بواسطة الملك جبريل، والنبي من الأنبياء يشاهد الملك جبريل يقظة أمامه ويتلقى منه الوحي الإلهي. And this revelation is not like the revelation which Allah subhanahu wa ta'ala has given to the rest of the prophets and messengers. Verily, those wahyu, those revelation are the kind of ways which Allah subhanahu wa ta'ala has used Jibril alayhi salam to send the revelation to them. But Allah subhanahu wa ta'ala did not use Jibril alayhi salam to give such a revelation to the mother of Musa. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى يعني قذف في قلبها إرادة قوية أن تفعل هذا الأمر. Therefore, what it means by wahy for the mother of Musa, it means that Allah subhanahu wa ta'ala has put a strong will in the mother's heart to do such a thing. وهذا الإيحاء الذي يكون إلى قلب المسلم أو إلى قلب المسلمة لا يقدر أن يرده أبدا، يكون مباشر إلى القلب من الله. أما وحي الأنبياء فيكون بواسطة الملك جبريل. And this thoughts or movements from Allah subhanahu wa ta'ala is directly to a person up to an extent that he or she could not deter it ever. And it differs from the kind of revelation which is given through Jibril from Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا حتى يكون للحيوانات أو للحشرات حتى نعرف تسخير الله سبحانه وتعالى ونفاذ أمر الله عز وجل في المخلوقات. لذلك ربنا قال في الآية الأخرى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فكيف يأتي الوحي حتى إلى هذه الحشرات البسيطة؟ And this revelation is not only to man or to human, but Allah subhanahu wa ta'ala has also made it to the animals up to an extent. As we hear Allah subhanahu wa ta'ala mention in the Quran that we have given the revelations to the beasts so that they would take mountains as their house.
as their houses. So now when we look back, we look at how Allah subhanahu wa ta'ala has made the creation to do things according to His will. طيب فإذا لا أطيل في هذه الآية ولكن لها دلالات وبركات كبيرة جدا. But what we want to mention here is that in those verses there are many kind of blessings and greatness. فلذلك الله سبحانه وتعالى مع إيحاءه لأم موسى بأن ترضع ابنها هذا أوحى إليها كذلك أنها تلقيه في اليم، والإلقاء في اليم خطير. كيف أي أم تقدر أن تضع ولدها في صندوق وترميه في اليم؟ يعني هذا لا يقبله العقل. لكن لما كان إيحاء من الله لم تقدر أم موسى أن تتردد في هذا الأمر أبدا، فأخذته وألقته في اليم. So now the next thing that we should hear or we should understand is that after Allah subhanahu wa ta'ala has given the revelation to the mother of Musa that she should breastfeed her, when she feels that that child is in danger, he should throw him in the sea. Now if we think back, which mother would ever throw a child to the sea, put that child in a box and then just put it in the sea? It doesn't make sense, because that is actually when you fear of someone, you take care of it, but you don't throw it in the sea. لذلك تكرر هذا الإيحاء من الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى. But when Allah subhanahu wa ta'ala has decreed that such thing will happen, and Allah subhanahu wa ta'ala has given the the revelation to the mother of Musa, she was not able to take this away from her. ولذلك تكرر هذا الإيحاء في موضعين في القرآن وبأسلوبين مختلفين. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala repeated this revelation to the mother of Musa, the same kind of act with two different kind of verse. الأسلوب الأول أسلوبا هاديا كما نلاحظه في القرآن، وأوحينا لأم موسى أن أرضعيه بعد الولادة. حتى عندنا نحن الشافعية في حاجة تسمى اللباء، هذا لبن الأم، اللبن الأول النازل بعد الولادة، هذا مهم جدا في تكوين الجنين. يقوله الأطباء الفقهاء عندنا والأطباء يمكن تكلموا على هذا. فواجب على الأم أن ترضع لبنها هذا اللباء، نوع من اللبن الذي يكون بعد الولادة مباشرة. Now the first verse Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in a very gentle manner that we have given revelation on you that you should breastfeed your son. Now in Madhab Shafi'i, the Fuqaha has mentioned that after the child was born, now the first batch of breast milk that comes out from the mother's breast is called al-liba. Now this is very important for the child nutrition, up to an extent that the fuqaha, they say that it is wajib, it is compulsory for mothers to give the child that liba, the first time when the milk comes out from the breast. لذلك الله سبحانه وتعالى بعد ولادة سيدنا موسى مباشرة أوحى إلى هذه الأم وهي في هذه الحالة أن فرعون هذا سيقتل الولد، ماذا ستفعل حينئذ؟ فجاءها الإلهام من الله أن ولدها هذا ستلقيه في اليم، وستلقيه المراد باليم نهر النيل في مصر. So even before the mother of Musa give birth to Nabi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala has give her the revelation in her heart to make her understand that it is very important. The first thing that she will have to face through is a danger with Fir'aun, but she should not neglect from breastfeeding her. At the same time, if she feels that the child is in danger, then she should throw her in the sea. والإلقاء هذا يكون بماذا؟ يكون بلطافة ويكون بهدوء، إلقيه في اليم. And then when mentioning about throwing your child in the sea, it's not like just throw, but it's putting him in the sea gently. لكن بعد ذلك عندما وقع فعلا الأمر، عندما جاء جنود فرعون وكانوا يبحثون في البيت يريدون أن يقتلوا سيدنا موسى، قوي هذا الإيحاء من الله لأم موسى. So now those revelation is before the people of Fir'aun could find the child of the mother of Musa. When indeed the time of the soldiers of Fir'aun came to the house of the mother of Musa, and when they were looking for the child, then now Allah subhanahu wa ta'ala strengthened that instruction. فعندما جاء قوم فرعون إذن يبحثون في البيت وكان عندها الخاطر تريد أن ألقي ابنها هذا، القرآن وضح لنا الصورة أكثر وغير الأسلوب، فهنا قال القيه في التابوت. لكن عندما دخل قوم فرعون الله قذف في قلبها الخواطر أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه باليم، والقذف هذا يكون بسرعة ويكون بشدة،
فالإيحاء من الله يقولها الآن ما عادش وقت الهدوء، الآن الجنود هنا بسرعة طرحته في التابوت، بسرعة قذفته في اليم، وربنا طمنها أن هذا التابوت لن ينزل إلى أعماق البحار فتأكله الحيتان وغيرها، لكنه سيكون في الساحل حتى ترين أنت بهذا. Right. Now the next thing is that after Allah subhanahu wa ta'ala has instructed her for the first time that she should, if she fears that anything would happen to Musa, then she should put him in the sea. Now the next instruction, the second instruction that comes from Allah is when the soldiers of Fir'aun came to her house to search for if there was any children to be there. Allah subhanahu wa ta'ala told her anikdifi, which means she should instantly throw that child in the sea, but before that put him in a box and throw him in the sea. And Allah subhanahu wa ta'ala promised to Nabi Musa's mother that he will not sink and he would always be at the shore of the sea. فلذلك طيب لا نطيل في هذا، ولكن هكذا جاء الإيحاء من الله سبحانه وتعالى لأم موسى بإرضاع ابنها، وهذا يدل دلالة عظيمة على عظمة الرضاع، كيف يشعر المولود كما ذكرت الأخت بحنان الأم أنها معه أنها تغذيه، وخصوصا في سنوات العمر الأولى، السنة الأولى والسنة الثانية. So what we are going to do now is that we are not going to lengthen the explanation on the story of Nabi Musa and his mother, but what we want to mention here is that the importance of breastfeeding, as how mentioned by our sister, especially when it comes to the nutrition of the child and also the relationship between the mother and the child, especially at the first few years of the child. طيب العلماء القدامى يقولون أن الرضاع هذا يتدخل تدخلا قويا في تكوين خلايا الجنين، ويقولون في تكوين عظام الجنين وفي تكوين مخ الجنين. لذلك أي امرأة كانت ترضع أي مولود كان فتتولد بينها وبين المولود هذا علاقة عاطفية كبيرة جدا، جعلها القرآن في منزلة الأم الذي ترضعه حتى وأن كانت أجنبية. Now breastfeeding is such an important act that it will provide a great amount of growth to the child, up to an extent that Quran has made a special relationship between the breastfed child and also the one who has breastfed the mother, as give them a special relationship up to an extent that even if she was not his mother or the child's mother, Allah subhanahu wa ta'ala created a special relationship and made them mahram, even though the lady was not his mother. بل تتعدى يعني العلاقة ليس إلى الأم فقط التي أرضعته، بل تتعدى حتى إلى أقارب الأم، إلى أخوات الأم، إلى زوج الأم، إلى أمهات الأم. Now we don't only see that the relationship stops at the mother, but it also the relationship of the mother's family is also affected to that child up to an extent. The siblings of the mother, I mean the lady who breastfed the child, the husband of the breastfeeding woman, and also the children of breastfeeding woman, everyone is affected with the breastfed child. ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول حرموا من الرضاع ما يحرم من الرسم. As how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that now the rada, breastfeeding will make it mahram, just as how the nasab, our lineage will make it mahram. ويقول في الرواية الأخرى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كان يخاطب سيدة عائشة رضي الله عنها بهذا. And there was another narration as well. It's the same meaning but different way being said by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as how he told Aisha radiyallahu anha. ولذلك نلاحظ ماذا في هذا الرضاع أنه يجب أن يكون في خلال السنوات الأولى للمولود، السنتين وأقل. And as we know, this breastfeeding, this act of breastfeeding has to be done especially when it comes to the first 2 years or something lesser than that. لأنه في هذا السن بالخصوص تتكون ماذا؟ يتكون المولود على غذاء أمه، على حليب أمه، إن كان عظامه وإن كان مخه وإن كان خلاياه كلها. So, because the growth of that child in the first 2 years, he will grow through the mother's milk, regardless of the brain or the bones and every part of his body. ولكن أيضا يقولون علماؤنا أن متى يحصل تكون خلايا الجنين من هذا الرضاع؟ إذا أرضعته المرأة أمه حتى غير أمه، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرضعنه صلى الله عليه وسلم 3 نساء يعني، ولكن الرضاع يتحقق بهذه النسبة إذا ارتضع الولد من المرأة 5 رضعات.
5 رضعات متفرقات. So when does the growth of that child gets from the one who breastfed the child, who breastfeed the child, the mother, if the person who breastfeed the child, she will contribute in the growth of the child, especially after she has given 5 separate breastfeeding. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أول ما رضعته أمه سيدتنا آمنة، وهذا الشيء كان معروف في جزيرة العرب وحتى في غير جزيرة العرب حتى من قبل الإسلام، إنما جاء الإسلام يبين للناس أحكام هذا الرضاعة، كيف يترتب على هذا الرضاعة، كما قالت الأخت عملية عظيمة، عملية إلهية، ليست مجرد فقط إعطاء اللبن وانتهى الدور. So now the act of breastfeeding was also done by the mother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She was the first one to breastfeed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was breastfed by 3 other women as well. So now it is not only Islam that has come to teach people through breastfeeding, but people have been doing breastfeeding since even before Islam. But when Islam comes, Islam explains and strengthens, emphasizes the act of breastfeeding is such an important act, and Islam also explained the rules and regulations of breastfeeding. That's how, which was mentioned by sister, that this breastfeeding act is a very honorable act, it's a divine act which Allah subhanahu wa ta'ala has made for people. لذلك الإسلام لما جعل الأحكام حتى لا يمشون الناس على جهالة ويظنون أن هذا أمر عادي أمر تغذية، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يترتب على هذا النسب، كأن الولد هذا الذي رضع من المرأة ابنها. لذلك عندنا في الإسلام محرم بالإجماع ما يسمى ومن انتشر في بعض الدول الذي يسمى بحليب الأمهات أو ما يسمى بنوك الحليب، فيبيعون حليب النساء للأطفال وما شابه ذلك. عندنا في الإسلام محرم تحريم قاطع، لأننا ندري هذا حليب المرأة هذه وهذا ابن هذه وهذه كذا وكذا، فيختل تصير خلل كبير وفوضى كبيرة. Therefore, nowadays we can see that the scholars, as how we have agreed that it will be mahram, the relationship between the child and the mother and the one who breastfed the child. Therefore, the scholars also agree that it is clearly haram for you to buy breast milk from the supermarkets and you feed the child, because you don't know whose milk you are drinking. In the end, it will create a haram relationship, will create a mahram relationship between you and that woman while you are not sure whose milk is that. ويحصل بعد ذلك أيضا عدم توافق في العلاقات، لأنه قد يأتي إنسان ويرتضع من هذه المرأة، ثم بنت مثلا ترتضع من هذه المرأة، فيأتي ولد ويرتضع، فيصيران إخوان الرضاع، فإذا لم يعرف هو ارتضع من هذه وهو ارتضع من هذه فيتزوجها، فإذا تزوجها هي أخته، ويحصل خلل وتحصل مشاكل وتحصل عدم ائتلاف ولا يدرون ما هو السبب، وأحيانا أنها أخته أصلا هذه من الرضاعة. And for example, if there was a boy and there was a girl, and both of them from different families, of course, but they have drank the milk from the same woman. Therefore, both of them become siblings through milk kinship. And then they got, if you don't know about the relationship between this boy and this girl, and then when they grow up, they'll get married, and then there was problems, and then there's all kind of sicknesses and problems. You don't know the reason, and they don't know the main reason was actually because they are actually siblings that come from the same woman who has given them the milk, same milk. ولذلك بعضهم يقول بدل أن يحصل مثل هذا فنكتفي نحن بالألبان المجففة وألبان الأبقار، فأن إذا ارتضعوا الناس من ألبان الأبقار والقصاع لن يكونوا أخوة من الرضاعة. So some scholars say, some people say that since there will be so much complication by taking woman's milk, so what we do is we change to powder milk, cow's milk. So we don't find any problems when verily you will not become brothers or sisters by drinking the milk from the same cow. ولكن لهذا يعني أشياء كثيرة، وكما أشارت الأخت أنها يعني هذا ما يؤدي الرضاع الطبيعي، وأن حتى من لبن الأم نفسها فإنه يفقد أشياء كثيرة، دفء الأم وحنان الأم وما شابه ذلك. فليس الرضاع مجرد تغذية، يتبع الرضاع بعد ذلك علاقات ويتبعها عواطف ويتبعها أشياء كثيرة.
But as how was mentioned by sister, is that you don't get what you can get from breastfeeding. It is not only about nutrition, but it's about the relationship between the mother and the child. It is about the benefit, the feelings that the child can get from the mom and everything else. You don't get this in cow's milk. نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم ارتضع من أمه كما ارتضع سيدنا موسى من أمه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was breastfed by his mom, just as how Nabi Musa was breastfed by his mom. وكانت امرأة كذلك في بيت سيدتنا آمنة اسمها ثويبة الأسلمية، هذه كانت ترضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. There was also a helper at the house of Amina who was known as Thuwayba Aslamiyah. She was also honored by giving breast milk to Rasulullah. وهذه ثاني امرأة مباشرة ترضع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. And this is the second woman that directly breastfed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه هي التي بشرت أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم بولادة الرسول. And this woman is the one that gave the glad tidings to Abu Lahab because of the birth of Muhammad. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم ولدته، عندما كان في يوم ولدته كان على مستوى خارق من الجمال ومستوى خارق جدا فوق مستوى البشر من الحسن والبهاء، وكل الأنبياء غالبا يكونون كذا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was born, he was extremely beautiful and amazing, which is above the norm what people could ever experience from a human being. لذلك عندما رأته هذه المرأة مباشرة حبت النبي صلى الله عليه وسلم وعظمت النبي صلى الله عليه وسلم. That's why when she saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as soon as Rasulullah was born, immediately she had the kind of honor and respect for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and she loved Rasulullah. ذهبت مباشرة تبشر مولاها أبا لهب وتقول له إن ابن أخيك، إن أخاك عبد الله قد ولد له مولود عظيم جميل ليس كالأولاد، مولود فوق المستوى لو رأيته. فأبو لهب هذا بحكم الطبيعة ولا يدري أنه سيكون بعد ذلك عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرح لما ذكرت له أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم وأعتقها، قالها اذهبي فأنت حرة. And then so that Thuwayba Aslamiyah, when she went to Abu Lahab and she told Abu Lahab about the glad tidings that he has now, which is the birth of Rasulullah, and she was so extremely happy and she was honoring Rasulullah, and she came to Abu Lahab and she said to him that know that your brother Abdullah has got a child, and his child is not like any other child. It's beautiful, it's great, it's amazing, it is just totally different from other children. طيب فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نشأ على الرضاعة، سواء كان من أمه أو من هذه المرأة أو من المرأة الثالثة الشهيرة سيدتنا حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأحبت النبي حبا شديدا. So after she gave the good news to Abu Lahab freed her, and Abu Lahab didn't know that this is a child that I'm going to be his enemy in the future. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was breastfed by a few other women, and this is a very great act. And the next person, the third person who breastfed Rasulullah was Halimatu Sa'diyah. وبعد الفراغ من مدة الرضاعة وهي سنتين. And then after the completion of a breastfeeding period, which is 2 years, لذلك الكمال في الرضاع إلى سنتين، ولكن ممكن أن يتفقون على أقل من ذلك، ولكن الزيادة على سنتين مكروهة عندنا وليست محرمة. And then it is the complete cycle of breastfeeding is 2 years, but it's also possible if the couples they want to agree to something lesser than 2 years, but in Madhab Shafi'i for us more than 2 years is makruh. ولذلك المولى عز وجل عندما ذكر الأمر بالوالدات بالرضاعة لم يذكر بصيغة الأمر، ما قال أيتها الوالدات ارضعن ولادكن مثل ما قال حق سيدنا موسى ارضعيه، ولكن أتى بخبر بمعنى الأمر، لأنه أحيانا لا يكون واجبا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأنه لا يكون واجبا. لو قال أيتها الوالدات ارضعن أولادكن فمعناه واجب، ولكن قال والوالدات يرضعن، قد تكون عندها عذر، قد لا تريد أن ترضع، تجعل امرأة أخرى ترضع، فأتى بالأمر بصيغة الخبر والوالدات يرضعن. So as how Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran, in the mothers, they will breastfeed their child for 2 complete years. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't bring it in the form of instruction as how Allah subhanahu wa ta'ala has instructed the mother of Nabi Musa alayhi salam, because there could be excuses for the mother not to breastfeed a child. Maybe she is sick, or maybe she doesn't want to breastfeed a child, she wants to get someone else to breastfeed a child. So Allah subhanahu wa ta'ala has brought the story,
Allah subhanahu wa ta'ala has told us the breastfeeding of the child by letting us know and not in the form of instruction. وهذا كما قال المفسرون من رحمة المولى سبحانه وتعالى بعباده وشفقته بهم أنه حتى الأوامر الإلهية التي يصدرها لعباده سبحانه وتعالى يصدرها بصيغة التلطف وبصيغة التبسيط وليس بالصدم بالأمر افعلوا كذا. And this is because of the gentleness of Allah subhanahu wa ta'ala, His compassion for this ummah. Even if He would want people to do something, He doesn't instruct it like in a form of instruction and strictness, but He bring it in a very gentle form and gentle manner so that they will take it easily. كما قال سبحانه وتعالى في الصيام ولأن الصيام شاقا على أغلب الناس فأجاء تصير إلى تبسيط وتيسير وفيه الرحمة. And just as how when it comes to fasting, even though fasting, is in a form of instruction from Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah subhanahu wa ta'ala doesn't bring fasting in a very instructive form, but Allah subhanahu wa ta'ala bring it in a way that Allah subhanahu wa ta'ala tell you the benefits and with much gentleness. كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما قال يا أيها الذين آمنوا صوموا جاء أولا بالخطاب يا أيها الذين آمنوا ثم أتى بصيغة متلطفة كتب عليكم ثم تلطف بعد ذلك قال كما كتب على الذين من قبلكم ثم ذكر الحكمة أنه ليس المراد من الصيام المشقة وأنما المراد التقوى لعلكم تتقون وأن هذا يريدكم تصوموا لأجل تتقوني وأنكم بذلك تصيرون متقين فذكر لهم الحكمة حتى يتقبلوا الأمر الإلهي هذا بفرح وسرور لكونه شاق على نفوسهم ترك الطعام والشراب. Therefore you can see that Allah subhanahu wa ta'ala when He have instructed us to do fasting, He bring in a form, a very, very gentle form. And the first thing that He brought in the verse is that, Ya ayyuhalladhina amanu, all the believers. And then He said that, verily fasting has been made obligatory upon you. He didn't say, all believers, you should fast. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala said that the fasting has been made obligatory upon you. And on top of that, Allah subhanahu wa ta'ala make it simpler as how Allah subhanahu wa ta'ala said, as how it has been made compulsory to those people before you. And on top of that, Allah subhanahu wa ta'ala add more the benefit of fasting so that you may fear me. The benefit of fasting, the greatness benefit of fasting is taqwa. At the same time, knowing that fasting is not something easy with much difficulties, especially going against the desire, leaving food and drinks for the day. فلذلك قال أن ربنا عز وجل في هذا الأمر بهذه الصيغة والوالدات يرضعن أولادهن. That is how our scholars have mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala has given us that verse that is the encouragement of women to breastfeed their child by saying that mothers breastfeed their children for 2 complete years. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فتمامها وكمالها إلى السنتين. For 2 complete years for those people who wants to complete their breastfeeding, because the completion of breastfeeding is 2 years. فإن أرادت الأم أن تفصل ولدها عن الرضاع قبل أقل من 2 فيكون هذا بالتشاور ويكون كذلك بالتراضي. If the mother wants to stop breastfeeding the child before 2 years, then the mother should have like a discussion and agreement. فإن كانت الأم مثلا لأي سبب من الأسباب لا يمكن أن ترضع الولد هذا فلا بأس أن نعطي امرأة أخرى فترضعه فتصير بذلك أمه. Therefore, if a mother could not breastfeed the child, so because of any excuses, therefore it is fine that she would give the child to another person to breastfeed that child, and that person becomes the mother of that child as well. ويصير بنات المرأة هذه أخواته. Therefore, the daughters of the second breastfeeding woman, which is not the mother, becomes the sisters of this breastfed child. سواء كانت أخواته سواء كانت بنات المرأة اللاتي أكبر منه أو اللاتي يأتين بعده فكلهن أخواته يصير كأنه ابن لهذه المرأة تماما. Regardless if those daughters that was born before this child was born, or even those children that will be born after this child was born. ويصير كذلك أخوات المرأة المرضعة هذه خالاته. Therefore, the sisters of the lady who breastfed this child becomes the aunt of this child. ولكن الفرق ما بين ولد النسب وولد الرضاع أن هذا الولد إذا كبر وتزوج وأنجب فإن بناته بعد ذلك لا يحرمن على أصول تلك المرأة.
أبوها لو أراد أن يتزوج بنت تلك المرأة بنت ذلك الولد من الرضاع يجوز، لأنه ليس ابنه من النسب ولكن ابنه من الرضاع، كما قال صاحب الزبد: لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل ولا تسري إلى الفروع. Therefore, the differences between the children comes from lineage. يعني الولد هذا المرضعة تكون هي قريبة للمرضع ولأولاده وليس لأبوه. So now, when a woman breastfeeds a child, this child, المحرمية لا تتعدى إلى أصول الطفل. أبوه أخوانه لهم دخل لهم. So now, if the mother, if there was now this child, his mother, and there's another breastfeeding woman. Now this breastfeeding woman, when she gives her milk to this child, her mahram doesn't go to the ancestors of this child. Okay, the mahram of this woman, of this breastfeeding woman, doesn't go to the ancestors of this child. It only goes down to the descendants of this child. So, for example, if any of the mother's family relatives wants to get married to the fathers or the ancestors of this child, they can get married. لذلك لكن يسري إلى فروع الطفل، بمعنى لو الطفل هذا كبر بعد ذلك وتزوج وأنجب أولادا، فأن هؤلاء الأولاد يقولون لتلك المرأة: أنت أمنا، فتقول لهم: من أعرفكم؟ فتقول: أنا رضعت أباكم، فكيف أنتم أبنائي مثل ابنكم هذا أبوكم أنا رضعته. So when, for example, now this child, when he grows up, when she grows up, then they get married, he gets married, and then he gets children. Now this man's children is also mahram to the lady who breastfed this man, because she is considered as a grandmother to this to the child through milk kinship. So now, for example, if the woman comes to the children and say, I'm your mahram, I'm your mother, say, how do you become my mother? He say, I breastfed your father or your mother, so that's how it becomes mahram. وكذلك أمهات المرأة، فهذا الولد الطفل الذي ارتضع من تلك المرأة يذهب إلى أمها فيقول لها: أنت أمي، تقول له: من أنت؟ يقول لها: أنا ارتضعت من بنتك، فهي جدته، فتكون أمها. The same goes to the mothers of the woman who breastfed this child. They become the grandmother, the grandmother of this child through milk kinship. تمام. وحتى الأب من الرضاعة. الزوج. Right. The same goes to the husband of the woman who breastfed this child. Now that husband's mother as well becomes his grandmother. أيوة، يقولها: هذه أمي، هذه جدتي. من أين؟ ولا أنت جدتي من الرضاعة، لأن أبوك هذا أبي من الرضاعة. So now this woman, this child, he is a grandchild of this woman through milk kinship. فلو فرضنا أن زوج المرأة هذه مات، تمام، ولا يزال بها لبنا فارتضع منها طفل، فهي أم من الرضاعة، ولكن دي مسائل فقهية لا نطيل بذكرها يعني. الزوج مات والمرأة ما زالت ترضع. أيوة نعم. So now, even if the husband would pass away, okay, this woman who breastfeed the child, even if the husband would pass away, and this woman breastfeed this child, okay, now this child will still have relationship to the mother of the husband, which is the considered the grandmother of that child. But we are not going to lengthen. We are not going to mention this mas'ala, these problems in detail. It's a problematic. حتى لو طلقها الزوج، فلو طلقها زوجها وهي ترضع فارتضع منها طفل صغير، فهذا زوج المرأة يقول: أنت أبوي، يقول: لا، أنا طلقتها خلاص، يقول: لا يزال أبوه، لأن اللبن في المرأة هذه منسوب للزوجة. So even if that woman, she was divorced by a man, and then this woman will breastfeed another child. So this child will come to the father and say, will come to that man and say that you are my father. Then he will say, no, you are not my son. You're not my child. I have divorced her. He said, yes, you are still my father, because that milk that
came out from her was through you. أيوة. حتى لو تزوجت شخصا آخر، زوجت شخصا آخر. Or even if she would get married to another man. والطفل هذا ارتضع من المرأة هذه. And then this child was breastfed by this woman. فأبو الطفل من الرضاع الزوج الأول وليس الجديد هذا. So that the father through breastfeeding or the father through milk kinship is through to the ex-husband, not to the new husband. أيوة، إلى أن تحمل من الزوج الثاني. تحمل وتلد، فإذا ولدت اللبن بعد الولادة للزوج الجديد وقبله لهذا، فأي شخص ترضعه أبوها الأول حتى وإن طلقها. So until she is impregnated and she gives birth. After she has given birth, then only the mahram will go to the new husband and not to the previous husband. As if she does not, she was not impregnated and she doesn't give birth, the relationship of milk goes to the ex-husband, not to that new husband. طيب غير المسلمين لا يفقهون هذه الأحكام ولا يدرون بهذا الشرع، بس لبن نعطي هذا لبن المرأة هذه، هذا لبن المرأة هذه، لا يدرون على ماذا يترتب. ليس مجرد غذاء فقط، أحكام شرعية من الله كما ذكرها ربنا عز وجل. كيف نرتب هذا الأمر؟ لم يجعله لأحد، الله رتبه لعباده المسلمين. Therefore, we can see that Muslims, many of them, they don't understand all these laws and rules which is connected to breastfeeding. They only know how to breastfeed the child, and that's all. When this is such an important topic that people understand the relationship that happens between the child and the woman who breastfed. ولذلك لأن الرضاعة أمر مهم للطفل هذا وللطفل، الله سبحانه وتعالى حتى رتبه لأنه من حقوق الطفل. طيب إذا الأم لم ترضع، الأجرة لمن ترضع هذه؟ هل الأب يدفع الأجرة أم من يسترضع الأجرة؟ لأنه شيء من حقوق الطفل، فضمن حقوق الطفل وضمن حقوق الأم وضمن حقوق الأب، متى يدفع هذا ومتى يدفع هذا كما قال سبحانه وتعالى. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Look up to what extent Allah subhanahu wa ta'ala gives such an important message for breastfeeding. Up to an extent Allah himself starts to explain on the rights of this child. Breastfeeding a child is a right of that child. For example, if there's differences between the husband and the wife, that the wife might not be able to breastfeed the child, therefore Allah subhanahu wa ta'ala himself has taken the initiative to explain on what the parents should do and how the other women will have to be paid because of breastfeeding. والمولى سبحانه وتعالى ذكر هذا الرضاع بعد ماذا؟ بعد مسائل الفراق والطلاق، لأنه لأجل يحمي ثمرة الزواج هذا. طيب هذا تزوج، هي ولد، هي بنت، هذا محمي من الله سبحانه وتعالى وله حقوق من الله، يوجه الأب ويوجه الأم، أنت عليك كذا كذا، أنت عليك كذا وكذا، لا نضيع ثمرة الزواج هذا ونترك المولود خلاص يضيع ويتيه، لا، له أحكام حقوق. Look at how Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about the right of the breastfeeding for a child after Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the rulings of talaq, the rulings of divorce. Because at many times we could see that the problems of breastfeeding the child happens after divorces happen, and Allah subhanahu wa ta'ala does not want the fruits from this marriage to be left out like that. So Allah subhanahu wa ta'ala himself explained on the rules of breastfeeding. لذلك ربنا عز وجل قال ماذا؟ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا يمكن نضر الأم بالولد ولا يمكن نضر الأب بالولد، كل نعطيه حقه. As how Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran that the mother should not be harmed by the child, the same goes to the father, he himself should not be harmed by the child. لذلك ربنا عز وجل آخر الآيات حذرنا أن نخالف هذا، قال واتقوا الله انتبهوا تعملون كذا أو تخادعون كذا بكذا. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala himself warned people at the last of that verse that he mentioned that fear Allah subhanahu wa ta'ala, don't try to do like this or like that. طيب فلذلك كل ذلك يعطينا عن عظمة الرضاعة. So all those explanations explain to us about the greatness of breastfeeding. وليس أمرا عاديا. And it is not something normal. لكن يترتب عليه أمور شرعية وعاطفية واجتماعية وخيرات كبيرة. And after
breastfeeding has been done, you can see a lot of rules comes from that action. There's a lot of relationship between people and also community and greatness and goodness from Allah subhanahu wa ta'ala. طبعا نحن درسنا هذا الرضاعة يعني أحكام. Of course, we have learned about the rules of breastfeeding. لأنه يعتبر فصل من باب الفقه. Because this is part of the rules in fiqh. وكذلك يتكلمون عنه العلماء المعاصرين. Therefore, we can also find the modern scholars speak about this. أن لبن الأم يعني معقم تعقيم كامل، لكن اللبن الذي نضعه في هذا قد يحتاج تعقيم ومحافظة. Because the milk, the mother's milk, you can find complete nutrition and a source of food for the child. But when you get the milk which is not the mother's milk, you will need to add more vitamins and other. وكذلك أيضا لبن الأم هذا في درجة حرارة ثابتة، لكن الحليب سواء كان من البقر أو من القصاع أو ما شابه ذلك كل هذا تختلف درجة حرارته ويتأثر بالبلاد ويتأثر بالمناخ، لكن حق الأم مناسب تماما 100%، ما في أي أضرار ولا في أي خطر على المولود. The same goes to the temperature of the milk. When you mention about breast milk, is the same temperature throughout the whole world. You will not find it different. But when you mention about the temperature of different kind of milk other than mother's milk, you will find that different milk from different country at the same time depends on the animal by itself and how you make the milk itself. وكما قالت الأخت سابقا أن هذا اللبن الأم غذاء كامل لا فيه أي نقص، كل المواد التي يحتاجها المولود في تكوين العظام وخلايا المخ وما شابه ذلك كلها موجودة في هذا اللبن لأنه من الله سبحانه وتعالى ليس بتصنيع الأيدي. The same as how was mentioned by sister is that the mother's milk have a complete nutrition for the child, and the child does not need anything else other than mother's milk during the breastfeeding period, and there is nothing which is lacking in mother's milk. فلذلك احتاج الناس في هذا الزمان في البلاد العربية وغيرها إلى التنبيه إلى هذه المسألة الإلهية العظيمة التي يترتب عليها بركات أيضا كثيرة. Therefore, people in the Arab countries and also the non-Arab countries have to understand this great divine arrangement and all the kind of things which is arranged together with breastfeeding. وحتى قرأت يعني في بعض الكتب العلمية أنه كذلك الرضاع الأم هذا يكون الولد وينشأ الولد قويا وعنده مناعة من الأمراض. At the same time, I also have read some books mentioning about the greatness of breastfeeding, that children who receive breastfeeding from the mother has a special kind of defensive system in their body. أهم شيء أننا إذا نشرنا هذه الثقافة ثقافة الرضاع أن احنا ننشر معها كذلك ماذا الأحكام الفقهية هذه لأنها مهمة جدا لأنه قد يظن بس بالرضاع ولا يترتب على ذلك أحكام أخرى شرعية من الله في القرآن. Therefore, it is very important, as we mentioned about the importance of breastfeeding. It is also very important for us to mention about the laws and rulings of breastfeeding because Allah Himself has mentioned about it in the Quran. ذكر المولى سبحانه وتعالى هذا الأمر 4 مرات في القرآن أو في 4 مواضع في القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this matter in 4 different places in the Quran. في سورة النساء. In Surah Al-Nisa. في سورة الطلاق. In Surah Al-Talaq. وفي سورة البقرة. في سورة البقرة. أيوة. وفي سورة قصة سيدنا موسى. الشيء ذكره الله في القرآن شيء عظيم لابد أن يدرس ويبين للناس حتى يعرفوا عظمته. And Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Surah Al-Qasas about the relationship story between Nabi Musa's mother and Nabi Musa, and this is something great, and it is important for us to tell people the importance of this act and those stories mentioned by Allah. وشيء شرعه الله سبحانه وتعالى للأمهات في القرآن لابد أنه شيء عظيم. And if Allah subhanahu wa ta'ala would have mentioned for the mothers in Quran, it is definitely, there is no doubt that it is something very great. طيب نذكر فائدة يعني لغوية متعلقة بهذا الموضوع. And we are going to mention linguistic benefit in this matter. ربنا عز وجل أحيانا يذكر الوالدين وأحيانا يذكر الأبوين. And sometimes Allah subhanahu wa ta'ala mention walidain means the parents, biological parents, and sometimes Allah subhanahu wa ta'ala mention abawain. كما ذكر هنا في آية الرضاع والوالدات. And as how Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, walidat means the biological mother. وكما في آية الرضاع نفسها عندما يقول سبحانه وتعالى لا يضار والد ما قال أب
And as how Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran that the father, the biological father, should not be harmed, and Allah didn't use abun, which means father. وكما ذكر المولى عز وجل في قسمة الطريقات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان له أب فيذكر الأب وليس له والد يذكر كلمة الأب. And in another verse, when Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about inheritance, Allah used the word abun, Allah didn't mention the word walid, biological father. فلذلك المولى عز وجل إذا كان يتكلم في القرآن عن الحقوق المالية تمام مثل الطريقات ومثل النفقات فيذكر الأبوين يغلب جانب الأب. When Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about a topic of inheritance, Allah will use the word ab. ولكن عندما يتكلم في القرآن عن العلاقات يعني عن البر وعن الإحسان وعن الاحترام فيذكر سبحانه وتعالى الوالدين لأنها تغليب لفظة الولادة لأنهم لها الحق الأكبر في الولد. So when Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about the rights of the parents, when Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about relationships, Allah subhanahu wa ta'ala will use the word al-walid, which means which comes from the word wilada. It will let you feel that this is your born child, your own born child. فكل كلمة يضعها المولى عز وجل لها حكمة ومدلول. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala, when He uses different words, there's a specific benefit and reason for things. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us tawfiq and the rest of Muslims. وأن يهدي غير المسلمين. And that Allah subhanahu wa ta'ala will guide the non-Muslims. لنور النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. Through the light of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن ينشر هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه البشرية. And that he would spread the guidance of the Prophet, Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam in humanity. حتى يسعدوا بتلك التعليمات النورانية الرحيمة. Up to an extent that these great teachings will be spread out. السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. Happiness and greatness in this dunya and akhirah. آمين يا رب العالمين. Amen.